Hey everyone, I'm Alice, and welcome back to Korean Ladder, where I learn the Korean that gets me through the city. 안녕하세요. 저는 하나예요. In English, hello, I'm Hana, and today we find places, not routes. 안녕하세요. 준호입니다. I'm Junho. By the end, you'll ask where a place is and understand the short answers people give. Okay, real talk. I need a bank, and my brain wants to say the long how do I get there sentence. But what if I just need to know where it is? 오늘은 위치를 묻는 말이에요. Today we ask where a place is, not how to walk there. The key question is 은행이 어디 있어요? Bank, then the particle, then where is it? 이 패턴으로 위치를 물어요. In English, we use this pattern when we ask where something is. 은행이 어디 있어요? 은행 is bank. 이 marks the subject. 어디 있어요? asks where it is. 맞아요. 어디 있어요는 어디에 있어요랑 같은 뜻이에요. In English, it asks where that place is. 같은 패턴으로 약국의 위치를 물어요. 약국이 어디 있어요? Where is the pharmacy? 편의점도 같아요. 편의점이 어디 있어요? Where is the convenience store? 지하철역도 같은 틀이에요. 지하철역이 어디 있어요? Where is the subway station? So, 은행이 어디 있어요? I'm naming the place, adding aura, then asking where it is, not how I walk there. 두 번째 패턴이에요. 이 근처에 은행 있어요. This asks if there is a bank near here. 이 근처 means this area nearby. Marks the place, then the place noun, then 있어요. 화장실도 이렇게 물어요. 이 근처에 화장실 있어요. Is there a bathroom near here? Got it. 이 근처에 은행 있어요. Is there a bank near here? That English order feels natural. 두 질문을 나눠 기억하세요. 은행이 어디 있어요? Asks where that bank is. 이 근처에 은행이 있어요. Asks if a bank exists nearby. 이제 답을 들어요. A short answer is 저기예요. In English, it is over there. 바로 앞이에요. Means it is right in front. 바로 makes it immediate. Right there in front. 건너편이에요 means it is across the way, on the other side of the street. So if I hear 저기예요, I look over there. 바로 앞이에요. Right in front. 건너편이에요. Across the street. Short and useful. 이제 실제 대화를 들어볼게요. 준호 and I will ask and answer with real turns. 이 근처에 은행 있어요? 네, 있어요. 건너편이에요. 약국이 어디 있어요? 저기예요. 바로 앞이에요. That was clean. First the nearby check, then the exact where question, and short answers like 건너편이에요 and 바로 앞이에요. 이제 따라해볼까요? Repeat after me, Alice. 은행이 어디 있어요? 은행이 어디 있어요? 좋아요. soften 이 a little 은행이 not 은행이 as two heartbeats. Try the nearby one next. 이 근처에 은행 있어요. 완벽해요. Now one short answer, 건너편이에요? 건너편이에요. 이제 흔한 실수예요. English speakers mix this with the root question. 어떻게 가요? Right. 여기서 어떻게 가요? Is how do I get there? But today I only need where it is. For where or is there, stay with 어디 있어요 or 이 근처에 은행 있어요. Don't reach for the root words yet. 어디 있어요? 에서는 장소 뒤에 이 가를 빼지 마세요. 은행이 어디 있어요? But 이 근처에 은행 있어요. Can omit 이 가. So for 어디 있어요? I keep the particle. 은행이, 약국이. For 이 근처에 은행 있어요. Is okay without aura. 퀴즈예요. You only need the location of the bank, not the walking route. Which question fits? B sounds like how do I go, and C asks what you do at the bank. So location should be a 은행이 어디 있어요? 정답은 A예요.
은행이 어디 있어요? asks where the bank is. B leans toward the route and C asks what you do there. 하나 더요. Someone answers with a short location. Which answer means across the way. 정답은 B예요. 건너편이에요. means across the way. 바로 앞이에요 is right in front. And C is a different question entirely. 이제 정리해요. Let's recap the core. 준호 씨 같이 해요. 첫째, 장소 뒤에 조사 이 나 가를 붙이고 어디 있어요? 라고 해요. In English, put particle 이, 오가, 가 after the place. Then ask where it is. 둘째, 이 근처에 그 다음에 장소 그 다음에 있어요. In English, near here, then the place, then is there. 셋째, 답은 짧아도 돼요. 저기예요? 바로 앞이에요? 건너편이에요. In English, over there, right in front, across the way. 넷째, 위치를 물을 때와 길을 물을 때는 달라요. 어디 있어요 is location. 어떻게 가요 is the route. 오늘은 이 한 문장만 기억하세요. Remember just this one sentence. 은행이 어디 있어요? Where is the bank? My keeper is. 은행이 어디 있어요? And if I'm not sure it even exists nearby, 이 근처에 은행 있어요. 다음 시간에 또 만나요. See you on the next rung. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요, everyone. Keep climbing. See you next time on Korean Ladder.